welcome back to my channel. This is MC Unico. Welcome back to my channel mga paps. So ngayon, this vlog ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-delete ng Facebook page. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin yan, maaari lamang sundan ninyo ang aking video na to na ituturo ko sa inyo. So huwag na nating patagalin pa, punta na tayo dun sa main nating punta. So just click Facebook. So magmula rito, punta tayo dito sa may tatlong bar dito sa gilid. Ayan. Tapos your pages. Click nyo yung pages nyo. So magmula rito, i-click nyo yung page na gusto nyo i-delete. So sa akin, ito yung gusto ko. Ito, PAP. So magmula rito guys, loading siya. Click natin yan. So dito sa Armageddon, okay, just view profile picture. Dito tayo. So magmula rito, 91 followers na pala siya, 188 na siya. So dito sa settings, click natin yung settings, click natin yung general. So pagdating sa general, so visibility, so delete Armageddon dito na. Remove page. Deleting your page means that nobody will be able to see or find it. Once you click delete, you'll have 14 days to restore it in case you change your mind. After that, you'll be asked to confirm whether you delete it permanently. So delete Armageddon. So magmula dyan, lumabas ulit yung question. If you delete your page, you'll still be able to restore it within 14 days. After that, you'll be asked to confirm that you want to permanently delete it. Are you sure you want to begin the process of deleting Armageddon? So once na meron na akong isang page na mas active pa dito, so kailangan ko siyang i-delete. So click natin yung delete page. Okay, page enter deletion mode. You can cancel deletion within 14 days. So ayun, meron lang siyang 14 days na nalalagay para makita yan. Okay, so update nito. So ganun lang kasimple guys. Ito yung bago kong active ko ito yung active ko na post na page. Okay, itong Armageddon place. So that's all lang guys. Mga ML lover, shout out sa mga ML lover.